Okay, Assalamualaikum and good day to everyone. So untuk hari ini kita akan sambung Introduction to Basic Electrical Circuit, and we are done with learning outcome A. EB 6 sahaja kita belum buat, which I would take this on Wednesday. Bagi 2 lagi kelas kita dah selesai bahagian B ni. Okay, so hari ini let's see what is AC waveform and what are the quantities and units related to AC waveform of Introduction to Basic Electrical Circuit. You need to make sure you know how to define quantities and units related to AC waveform. Then we're going to look on how to do calculations using the quantities for a sinusoidal AC waveform. So what is an alternating current? Alternating current here means a current which constantly changes in amplitude and reverses direction at regular intervals. So what is an amplitude? This is an amplitude. So it will be changing at regular intervals. So AC will reverse its direction from positive to negative, from negative to positive periodically, usually many times per second. In real life, kalau sebenarnya kita tengok alternating current dalam sinusoidal waveform ini, kita takkan tahu sebenarnya dia tengah bergerak sebab dia sangat laju. But we can see this shape if let's say we freeze the frame. Dekat oscilloscope itu kita freeze one frame, barulah kita akan tahu amplitude dia berapa. Dan dia akan sentiasa bergerak daripada positive to negative, negative to positive. So we are going to only look at this sinusoidal waveform. Dalam alternating current dia ada banyak jenis waveform. Biasanya waveform ini kita akan nampak yang paling famous adalah kita tengok dekat dalam medical industry. Dekat mana kita nampak? Jawab sendiri. Okay, dalam AC waveform quantities, these are the quantities that you need to remember. Nak perlu hafal tak? Yes. Awak perlu hafal semua formula yang diberikan, samalah macam formula dalam 6.1. You need to remember because you will not be given any of these formulas during your PSPM. So make sure untuk bahagian ini, AC waveform quantities, kalau hafal formula sahaja pun, nanti bila dalam soalan, ditanyakan soalan AC waveform, just by writing the formula, you can gain at least half marks. Itu paling minimum lah. Ada soalan yang mungkin diberikan 1 markah. It depends on questions, depends on situations. But, do you need to memorize these formulas? Yes. Alright, so AC waveform quantities, you need to know what is a period. Period or T is the time required for an AC waveform to complete one full cycle, which means T is equals to 1 over F. What is F? F here means frequency, the number of cycles that an AC waveform completes in 1 second. Yang ini 1 full cycle, yang ini 1 second. So frequency formula dia adalah 1 over T. Yang paling utama dekat sini adalah you should remember and memorize the unit for each formula. Don't forget, for period T is second, for frequency F is hertz. Next is angular velocity. Angular velocity, or commonly famously known as omega, is the rate of change of angular displacement with respect to time. So omega here is 2 pi over T. Hafal satu je, is either 2 pi over T ataupun 2 pi F. Sebab dia ni nanti kita boleh je nak substitute masuk this formula or this formula into this formula when we need, depends on the questions, depends on what's given in the question. Okay, next would be peak value. Peak value ini adalah IP ataupun VP. It depends on the sinusoidal waveform given to you. If it's a voltage, peak value dia, we are finding VP. If it's a current sinusoidal waveform, so we are finding IP. So if it's an IP, our unit is going to be ampere, A. If it's a VP, voltage sinusoidal waveform, so it's going to be, the unit is going to be volt. Next adalah peak to peak value. Okay, dekat sini tak ada peak value, ini sebenarnya adalah amplitude. So we do not need any formula to find out, we just need to read it from the graph. Tetapi kalau dia adalah peak to peak value, eventually dia adalah two amplitude lah, 2 darah amplitude. So amplitude dekat sini adalah, if it's a current waveform, I peak. Kalau dia adalah voltage waveform, dia adalah 2 times the amplitude, 2 times the voltage peak. Okay, next would be average value. Okay, yang ni kena hafal, the mean value of an alternating waveform of all instantaneous values during an half cycle. So if you're asked to find average value, I average is 2 peak, 2 IP over pi. Ataupun sebenarnya ini adalah IPP over I. Dia adalah benda yang sama lah. 2IP ini adalah sama dengan IP, I peak to peak. Nampak ke?
this thing the same as this thing. It's either you have you memorize one of it, or you just memorize I average is 2IP over pi. Sama saja, yang berbeza dekat sini adalah satu current, satu voltage. So kalau di current ampere, kalau dia adalah voltage, dia adalah V. So next would be root mean square. Root mean square here means the effective value of a varying voltage or current that equivalent to DC constant. So the same value, ini adalah alternating waveform. I will explain more about what's the difference between AC and DC during our second semester. Sebab first semester ini adalah you're just applying the quantities, the formula to find the answers. But on second semester, we would learn on the difference between AC and DC, and why are we converting AC to DC, and what's the importance of AC, what's the importance of DC. Ini semua adalah teori untuk second semester. So untuk semester ini jangan buang masa sebab dia adalah applying saja. So for second semester, the same thing, you would learn all these things, but in a deeper manner lah. I would be explaining why are we learning about AC waveform. For the first semester 6.2 ini, you just need to apply the formulas. Okay? So now, root mean square here means what is the value of the alternating current in DC. Itu yang kita nak cari. So root mean square here, you just need to memorize formula dia I RMS ataupun V RMS, VP over square root 2, IP over square root 2. Now the same thing, all the formulas here, all the quantities of AC waveform here is being translated onto your sine waveform. Now, where do you get to see your P? Your P adalah one complete cycle. One complete cycle here means starting. The sine form, one complete cycle. Ni start daripada sini, naik atas, amplitude. This is half cycle. One complete cycle is when it gets back to the zero. So, yang ini, hujung sini, sampai hujung sini, inilah dipanggilkan period T. One complete cycle. Ini sebenarnya kalau kita letakkan dia asing, ni, period ni, dia sebenarnya akan jadi kosong macam ni. Dia bermula daripada atas dekat bawah. So, daripada positif ke negatif. Itulah yang awak akan dapat kalau awak gabung ni. This one complete cycle. Okay, next would be frequency. So, number of complete cycle in 1 second. So, kita nak cari in 1 cycle, berapa banyak benda, berapa banyak complete cycle ini yang dia akan dapat in 1 second. So, itu adalah frequency. So, frequency dekat sini, how do we find? Guna je formula dia. Frequency is 1 over T. What can we get from the sine waveform here? We can get period. Straight away kita akan dapat T itu adalah berapa. Next, nak cari frequency gunakan formula. Nak cari angular velocity atau omega, gunakan formula. Peak value adalah amplitude. Ini adalah amplitude. Amplitude adalah daripada point here, this point, daripada 0 to the highest point of your sine wave. First half sahaja, itu adalah peak value. Sebab sine wave, sine form yang kita belajar ini, bahagian yang positif dekat atas dengan bahagian yang negatif, peak value dia akan sama. So it's either ambil yang atas ataupun bawah, peak value dia masih akan sama, it's still called amplitude. So highest value here for peak value ini adalah yang atas ini. So berapa? Dia adalah 1 ampere ataupun 1 volt. Peak to peak value adalah daripada atas sampai ke bawah. Bermaksud dua lah. Dia amplitude dekat atas, kita tambah dengan amplitude dekat atas ini, kita tambah dengan amplitude dekat bawah. So dia akan jadi yang atas 1, yang bawah 1. So tambah dua-dua, dia jadi 2 ampere. So average value dia, jangan lupa kita kena hafal formula. Your average value here is 2I peak over pi. So darablah 2I peak over pi untuk dapatkan jawapan dia. So dekat sini, apa yang kena hafal formula? Untuk dapatkan formula adalah average value, RMS value, frequency dan angular velocity. Everything else like period, peak value, peak to peak value, semuanya boleh datangnya daripada sine waveform. Okay? Halo, nak tengok movie tak? Kalau nak tengok movie, habis tutorial soalan 6.2 boleh tengok movie. Okay? Kita sambung. Okay, I'll show you the example. For a given question, you're supposed to answer. Okay, find maximum current. So, what is an I peak here? Obviously, it's an amplitude. Pandai. So, I peak dekat sini berapa? Tengok waveform awak. I peak adalah daripada sini naik ke atas tinggi dia kan? So, I peak di sini adalah, since it's a current waveform,
So, dia akan jadi current lah value dia. I peak dia akan jadi 3. Unit dia adalah 3 ampere. Next, okay, period T adalah 1 complete cycle. Start daripada 0, nampak 1 complete cycle. So, berapa value dekat sini? Dia dah bagi jawapan 4. So, 4, make sure for T, kita dah tahu unit dia adalah second. But in your waveform here, it's given as millisecond. Don't forget the milli. Jangan lupa prefix ya. So, T here means 4 millisecond. Okay. To calculate your frequency, your angular velocity, peak to peak, average value dan juga root mean square, semua ini adalah menggunakan formula. So, frekuensi awak berapa dekat sini? Betul. 1 over T. Cuma dekat sini, 1 over T jangan lupa. Your T now is in 4 milli. So, make sure to write out 10 to the power of negative 3. Cari jawapan dia berapa. Okay. Angular velocity, formula dia berapa? Formula dia apa? Omega equals to is either you use 2 pi f ataupun 2 pi over t. So, formula dekat sini jawapan dia awak akan dapat. Yang ni 250 Hz. So, 2 pi over f ini boleh letaklah 2 pi 250. Masuk kalkulator. Dapat jawapan berapa adik-adik? Kiralah sendiri ya. Okay, jawapan dekat sini, kita check jawapan dekat bawah sekejap. Okay, 1570. So, 1570. Jangan lupa, formula for your omega, angular velocity is radian per second. Good job. Okay, next, peak to peak value adalah 2 times your I peak. So, peak to peak value dekat sini. So, dia akan jadi IPP is equals to 2IP. So, 2IP is 2 darab 3. Jawapan dia adalah 6 ampere. Betul? Betul, pandai. So, average value dengan root mean square berapa? What is the formula? I average. So, I average is equals to 2 I peak over pi. Pandai. Okay, kira lah ya. 2 I peak adalah 6 divided by pi. Jawapan dia berapa? Okay, next would be, next question is root mean square. Your root mean square here, jawapan untuk average value kita adalah 1.9 ampere kira. Next is root mean square. So, root mean square dekat sini, what is the formula? Root mean square. Kalau current, kita ambil I RMS. Kalau voltage, kita ambil V RMS. So, I RMS here is I peak divided by square root 2. So, I peak kita adalah 3 divided by square root 2. So, jawapan dia berapa? Inilah dia jawapan dia. So, for electric question, electric and electronic questions ini nanti SEM 1 ke SEM 2, make sure jawapan akhir kita at least sekurang-kurangnya ada 3 decimal points. Okay, sebolehnya untuk soalan-soalan elektrik ni, jangan kurangkan decimal point dia. Pastikan at least 3 lah. Supaya let's say dia adalah jawapan dia itu, kita akan guna carry forward untuk soalan-soalan lain. Dia akan effect kalau awak terus ignore dia punya decimal point. So, sebolehnya kalau ada decimal point, ambillah 3. Kalau mechanical dengan civil punya questions, boleh ambil 2. Nak selamat ambil 2. Okay? So, itu sahaja. You can start to complete your 6.2 tutorial questions. Okay? Bye-bye.